Hello and namaskar, salam alaikum, shat sri akal. Welcome back to our channel, your own channel, Heart Channel. And once again, the request is same. Keep on subscribing our channel. It's doing very well, and we are happy that you are gaining a lot of knowledge, a lot of insight into your heart and body systems. तो आज आई एम जस्ट गोइंग टू टेक ए टॉपिक मैं लै रहा डिफरेंट टाइप का कि बहुत मेरी लिस्ट लंबी है और पेशेंट्स की तो यूजली डिस्कस नहीं होता एक होंदा है aorta सुना होगा aorta एक बड़ी आर्टरी होती है हार्ट तो निकलती है तो पूरे बॉडी ਨੂੰ सप्लाई करता है एक्चुअली उससे तो छोटी छोटी आर्टरी ब्रेन ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ किडनी ਨੂੰ लिवर दैट इज कॉल्ड दी aorta तो aorta ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਬਲੌਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ ਛੋਟੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾर्ट अटैक ਹੁੰਦਾ है हार्ट अटैक तो अलग चीज मैं आज डिस्कस करने जा रहे हैं यदि भी लिस्ट लंबी है बट द बेस्ट पार्ट इज कि नीड्स टू बी मैनेज प्रॉपर्ली and without operation lot of things without any stenting or angioplasty lot of patients can be managed lifelong ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ aortic aneurysm aneurysm ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੈਲੂਨ aorta ਜੋ ਹੈ normally already ਹੁੰਦਾ 2 to 3 centimeter diameter ਦਾ ਇੰਜ ਵੱਡੀ ਆਰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇੰਜ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ aorta ਹੈ ਮੇਨ ਹਾਰਟ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬੋਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਰੇਅਰਲੀ ਵੀ ਡੂ ਗੈਟ some clotting in these arteries also in this big aorta also but aorta ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਆਰਟਰੀ yes it's one of the major arteries of the body ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬੈਲੂਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਨਰਿਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ a bulge happens in this aorta ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ over the time it gets all the stress of the pressure but some reasons have to be there to take away the flexibility of the artery and keeps on ballooning ਉਸ ਬੈਲੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ aneurysm of aorta ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਚੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ which is very dangerous sometimes but rarely dangerous don't be afraid of having suppose somebody tells you I feel like that you have aortic aneurysm don't be worried about that part because normally also up till 4 centimeter the aorta can dilate over the time as you age and the stress of the blood pressure has been there lifelong. But some diseases for some reasons like if you have a Marfan syndrome ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ connective tissue disorders ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਰਟਰੀ ਦੀ ਵਾਲ ਦੀ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਕਨੈਕਟਿਵ ਉਹ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬੈਲੂਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਬੈਲੂਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ बैलून फट ना जाए that means massive bleeding inside ये बैलून आसपास के स्ट्रक्चर्स suppress भी कर सकता है तो two issues happen mainly in case if you have aneurysm but once again I will tell you don't worry because small 4.2 4.3 4.4 centimeter we are not worried तो जब बैलूनिंग होएगी बहुत ज़्यादा तो पीछे नर्व्स जांदियां ने कई ਨੂੰ hoarseness ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਟ੍ਰੇਕੀਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸਸ ਔਨ ਦੈਟ then they feel breathless that also is one of the complication it can affect the food pipe even so that you have problem in swallowing these are the rare situation but then since we have a list of patients such in our experience over the time and it's very especially very important for them and आजकल ऐसी screening भी करते हैं अमेरिका especially UK NHS ਵਿੱਚ और once in a while जी colonoscopy होती है आईज टेस्टिंग हार्ट चेकिंग होती है तो वो स्कैन करते हैं इको तो एनेरिज्म मिलता है तो डिक्लेयर कर देते हैं तो सब लोग घबरा ऐसे घबराने की गल नहीं बस स्क्रीनिंग है उसके बाद तुहानू एक गाइडलाइन दी जाए तो गाइडलाइन को फॉलो करो तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते तो आई वॉज टेलिंग यू कि इन्हों की एक सिचुएशन आती है कि उन्होंने ब्रैथलैस हो सकता है मरीज जब वो प्रेस करे ट्रिक एयर पाइप में अगर फूड पाइप ਨੂੰ करे तो swallowing difficulty है और नर्व ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ करे ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰਸਨੈਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ vocal cords affect ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ but one of the major critical emergency which we don't want to happen is the busting of this aneurysm aortic aneurysm rupture फट गया that is one of the dangerous situation
But that happens mostly in my experience, that once it crosses 6 centimeter. In a long list of patients, only one of my patients had this rupture, who was not in my follow-up, rather he came in an emergency. And then we found that he had a rupture, and then he had to be operated upon in an emergency situation, which you don't want. Any emergency surgery is never expected to give best results. So we have want to avoid. So that's how the screening helps. अच्छा 4 सेंटीमीटर तक aorta हो जाए कोई डरना नहीं, nothing to worry. Yes, you need to control your blood pressure, you need to control your cholesterol, you need to control your sugar, lifestyle, avoiding heavy weights, lifting, sudden shoot up of the pressures. Medicines are available which take care. क्योंकि जितना प्रेशर हाई होएगा बॉडी दा हाइपरटेंशन होएगा उतना aorta ते स्ट्रेस ज्यादा आएगा उतना खुलता जाएगा. So 4 centimeter, no worries. After that, you have to follow up in the form of vein investigation. Is of course first echo is very important to make sure that the heart doesn't have any aortic valve problems or any other valve problem or muscular problem or related to the connective tissue disorder. ਉਸ point of view echo plus exact measurement ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ echocardiography ਨਾਲ. And once we think that it has crossed 4, 4.5, something like that, a CT scan or MR angiogram is always advisable to make a proper follow-up. तो follow-up ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਗਰ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਗਏ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. Rather, up till 5.5 also I don't advise surgery, especially in asymptomatic patient and whom the progress is very 80 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ 5.5 centimeter, I don't advise him anything to be done. But just a meticulous masterly checkup, follow-up and some medications as per his requirements. लेकिन बंदा अगर 4 सेंटीमीटर आंदा है और 6 महीने बाद या साल बाद मैंने मिलती है 4.8 सेंटीमीटर, उसके बाद मैं 3 महीने बाद बुलांदा तो 5 मिलती है. This are the cases who will need very meticulous follow-up for aortic aneurysm or aortic balloon, because there the chances of rupture are much more. And unfortunately, sometimes in females we are very much afraid, especially who become pregnant, because the blood is very thin in those females, it circulates very fast. So their aortic aneurysm has to be very carefully dealt with and taken care of. ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਰੋਟਿਕ ਐਨੋਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਦੇਣ. I will come to the management part also once I go into more details of aortic aneurysm कि किन ट्रीट करते हैं, कि दवाइयाँ ज़रूरत हैं, किन फॉलो अप करते हैं. But the green light or the green signal is from my side कि don't worry, your lifestyle will still remain very good even if there is a small aortic aneurysm up and down. And up till 5.5 centimeter also balloon हो जाता है तो कोई डरन की गल नहीं. Even 6 तक we have been able to manage provided the progress is very slow. So this was more of a technical aspect of lecture today where aortic aneurysm very few people know. As a layman, heart attack सब नू पता है, blockages सब नू पता है, stent सब नू पता है, diabetes, hypertension, लेकिन aortic aneurysm कुछ selective लोगों ਨੂੰ पता ਹੁੰਦਾ है. ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ C+ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ ਬਈ, ਇਨਕੋ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ aorta ਅਗਰ 3, 3.5, 4 से कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेना. अगर ब्लड प्रेशर स्पेशली है, कोलेस्ट्रॉल है, फैमिली हिस्ट्री है या सम मस्कुलोस्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू इश्यूज देयर, प्लीज गेट इट चेक्ड. And I have a long list of such patients who are doing all very well and they are all on conservative treatment. And we just meticulously follow them in 3 months, 6 months or 1 year depending upon the size of the aneurysm they carry and upon the medical conditions they have. ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ aortic aneurysm ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ. ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ knowledge gain ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ please write to me. If anybody in your friend circle, relatives, anybody has this situation, has been told by a cardiologist, do come back to us. We'll guide you in all the way. And once again, thank you so much. God bless you. Namaskar.